consider coming now to join us. We'll start on page 63. Areini megabel alai et mitzvat havore ve'avdalere hagamocha l'reach hagamocha areini megabel alai et mitzvat avore ve'avdalere hagamocha l'reach Page 65. Baruch atah Adonai Melech Asher natan Masech v'bina levchin men yom u'ben laila. Baruch atah Adonai Melech Haolam she'asani b'tzalmo. Baruch atah Adonai Melech Haolam she'asani Yisrael. Baruch atah Adonai Melech Haolam she'asani ben chorin. Baruch atah Adonai Melech Haolam bokeach ivrim. Baruch atah Adonai Melech Haolam amri sharumim. Baruch Adonai Melech Haolam atien asurim. Baruch Adonai Melech Haolam zokek kefufim. Baruch atah Adonai Melech Haolam rokal haaretz al hamayim. Baruch atah Adonai Melech Haolam she'asa li kol tzarki. Baruch atah Adonai Melech Haolam mechi mitzadei gaber. Baruch atah Adonai Melech Haolam ozei Yisrael bigvura. Baruch atah Adonai Melech Haolam oter Yisrael b'tifara. Baruch atah Adonai Melech Haolam anoten liyaekach. Baruch atah Adonai Melech Haolam U'tzinenu hayom v'chol yom l'cheinu chesed rachamim b'einecha v'nei kol ro'inu v'tigmeleinu chasadim tovim. Baruch atah Adonai gomel chasadim tovim le'amo Yisroel. Yiratzon m'fanecha le'olam yadam yirashmo Ashrenu ma tov chelkenu manayim barenu ma yafa Yerushatenu. Ashrenu shanachtu mashkim marivim. Erev v'boker omrim pamayim bechol yom. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai echad. Ata hu ad shelo nivra olam ata mishnivra olam ata olam hazev ata ole olam haba. Kadesh et shimcha al makdeshei shemecha v'kadesh et shimcha be'olamecha v'shuatecha terim v'tagbi akarneinu baruch atah Adonai mekadesh shimcha v'robim. We study selected texts on the following pages, page 68 and 69. Yehi ratzon milfanecha Eloheinu v'olei avotenu shetiten chelkenu b'tortecha v'niyah mitalmidav shel Aaron HaKohen ohev shalom v'rodev shalom ohev atabriot korban laTorah. Mizmor shir Chanukat habayit leDavid. We're on page 81. Aromimcha Adonai Gidivarim Rozimach Adonai Sibidun Zameru Adonai Chasidav
שמרני בכונני אדוני עוזר לי הפך במספדי למחולי פיתח תעשכי ותעזרני שמחה למען יזמרך כבוא ולא ידום אדוני אלוהי לעולם עודך page 83 ברוך שמר והיה עולם ברוך הוא ברוך הוא Baruch atah Adonai Yachid Che'elamim Melech Meshubach Umfaret Shemo HaGadol Baruch atah Adonai Melech Me'olal Batish Bachor. We continue on page 90. Yoshe B'Seiter Elyon B'Tzel Tzradayit Lonan Omar L'Adonai Machsim Tzadi Elohei Evtach Bo Kiryas Lo Yorani B'Chalom Nida B'Ofel Yachalot Miketev Yeshut Torah In Komis Rak Beinechat Habit Kiata Machsi Elyon Shalom Yikroini v'neu imo anochi v'tzarach alitzeu v'acha b'dehu Orech yamim aspiyeu v'areu b'shuati Orech yamim aspiyeu v'areu b'shuati Hallelujah, hallelujah Adonai Shimcha Le'olam, Adonai Zichra, Adonai Ki Yadim Beit Yisrael, Baruch Hu et Adonai, Beit Aaron, Baruch Hu et Adonai, Beit Levi, Baruch Hu et Adonai, Yirei Adonai, Baruch Hu et Adonai, Baruch Adonai Mitzion, Shochen Yerushalayim, Hallelujah. Please rise, page 91. Hodu l'Adonai ki tov v'gilei olam chazdo Hodu l'Elohim ki lei olam chazdo Hodu l'Adonai ha'adonim ki lei olam chazdo Hay 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 Niflaot Gedol Levado Gile Chazdo Leose Shamayim Bidvuna Gile Olam Chazdo Neroka Haaretz Al Hamayim Gile Olam Chazdo Hay 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 Gedolim Gilei Olam Chazdo Et HaShemesh L'Memshelet Bayom Gilei Olam Chazdo Et Yarei Agui Kochamim L'Memshelet B'Layla Gilei Olam Chazdo Hay 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 Olam Chazdo V'yotze Yisrael Mitocham Gilei Olam Chazdo V'yad Chazakahu Mizroa Netuya Gilei Olam Chazdo Hay 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 This is happening this week L'gozer Yam Suf L'gzarim Gilei Olam Chazdo V'evir Yisrael B'tocho Le'olam Chazdo V'nir Baro V'chelo V'yam Suf Gilei Olam Chazdo Hay 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 Amarai Hay Amarai Hay 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 Amarai Hay hay V'yarach melachim ad yorim ki le'olam chazdo v'sicha Noten lechem lechol basar Gilei olam chazdo Hodu lahel
השמיים כלי עולם חסדו. Page 94, מזמור שיר ליום השבת. גלו מעשיך משהו. צדיק כתמה יפרח אז בבנון יסגש ינובון בסביבה דשני ברעננים יהיו להגיד כי השון אדוני צורי ולא עוולת בו. Ashrei is page 96. Ashrei ביתך שמך לעולם ועד בכל יום אברכך ואעלה לשמך לעולם Shabbatam Ishma Yoshim Shomer Adonai et Golavam V'et Gol Arshaim Yoshmin Tehilat Adonai Yedaber Bi V'varech Obasar Page 99, hallelujah, hallelujah, Vayaram Kerlama, Dilal Kol Chasidav, Livnei Salem Kirovo, hallelujah. Hallelujah, 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 El Bikocho, hallelujah, Virgiaozo.
Shama. Hallelujah, it's Lechua, Kol Shama, Te Hallelujah, Hallelujah, Baruch Adonai Elohim Yisrael Aseni V'lo Levado Baruch Shem Kivod Olam V'yimalei Chivodo Et Kol Haaretz Amen Ve'amen. Top of 101, please rise. Vayvarech David et Marlene Kol Vayomer David Baruch. Tahu Adonai Elohim Hashem b'charta b'Avraham ve'otzeito me'or kasdim v'samta shemo Avraham u'matzata et levabonim lefanecha v'charoti mo berit lateta d'eretz ha'knani ha'reviv. V'ayam b'gatan lifnei v'yavru b'toch hayam v'yabasha v'rov v'yamishlach tavim solot k'mo yaven b'mayim azim v'ayosh Adonai v'yam nizam. Vaya Yisrael Yagad Allah Shar Adonai B'Mitzrayim Vayiram Adonai Vayiminu Adonai U'Moshe Avdo Az Yashir Moshe B'nei Yisrael Ozi V'Zimradio You may be seated. Page 104. Bishmat golchai zivarech et shimcha Adonai Eloheinu Bishmat golchai zivarech et shimcha Adonai Eloheinu Adonai
Mitzrayim Geltanu Adonai Lahem Medavadim Peditanu Alelecha, unshabechecha, unfeircha, unvarechet shem kodshecha, kamor leDavid, baruchi nafshi et Adonai, b'chol karavai et shem kodsho el b'tatzmot uzecha, hagadol michvot shemecha, gaim bor lanetzach, v'narav b'nonotecha, hamelech hayoshev al giseram v'nisah. Shochen ad marom v'kadosh shemo. V'fi shirim tetalal of the great tzadikim titborach, v'loshem chasidim titromam, v'kerem kadoshim titkadash. V'magalot v'vivot amcha beit Yisrael. Shekein chavad kol yitzirim v'ponecha r'aleinu v'levatenu, lehodol ha'leh shabach, l'fayel l'ramem l'ader, levarech l'alel chales, al kol divrei shirot v'tishbechot, David ben Yishai, avdecha mishichecha, yishtabach shemcha l'ad malkeinu. V'chol v'odot me'ata v'ad olam, Baruch atah Adonai el melech gadol b'tishbechot el odot Adonai niflot, habocheh b'shirei zimra melech olamim. I will teach one thing for 1 minute, and then Mazal tov. maybe by the end of my one thing, I'm going to point out we will have a minion. Maybe not, because I am really going to do only one thing, because it's a hefty haftarah and hefty Torah reading today. So we got to make tracks, as my old Gemara teacher, Rebbe Meir Rabinowitz used to say. One thing I'll just point out about Shira Hayam, which I'm sure I've pointed out before, but I always like people to know about it, just because I think you should know about it, because it's kind of marvelous. So if you turn back to page 103, which line is that? Where'd it go? I know it's there. Bear with me a moment. Does anyone know where the Hayam and the Hayabashah thing is? With Bnei Yisrael B'tocho? Is anyone seeing it in the... It's not in there. Isn't it in one of the Oh, did you say Bahayam Wait, what did you say? Alright, so in the Torah, if you come up for an Aliyah today, and everyone's going to have an Aliyah today, because there's not that many of you guys here, you're going to see that there's the way Shirat Hayam is written out, okay? It's written out in a very particular way. And on one side of the page, it says Hayam, which means the sea, okay? And on the other side of the page, it says Hayabashah, which means the dry land. And in the center, it says Ubnei Yisrael halchu b'toch, and it says the children of Israel walked in the center. And it's encased on one side by the sea and on one side by the land. So it's as if you have Yam on one side and you have Yam on the other side, and you have the children of Israel in the center. So it's actually it's an illustration. It's the one illustration or visual pun in the whole Torah, which is a really I think magnificent scribal tradition.
and one which I always try to point out every year around Shirat Hayam time. So if you come up for Aliyah, once again, I know we are going to get a minion by the time we have our Torah reading. Come, we need 2 more, folks. I'm looking at you. Come and you'll get to see a very, very cool scribal feature. All right, we didn't get a minion in my 2-minute teaching, so what can I say? We'll continue with what's that? Page 101, is that where it was? 101, the Chatzimah? It's okay, I'm by Hashem? No. Okay. No. Are you talking about in the Shirah itself? In the Shirah itself. I'm not seeing it either. Yeah, I'm not seeing it. I don't know if it's not. Because it's mentioned of the dry land and the Chatzimah and Femian. Yeah. You know what I'm talking about, though. I'm not crazy. It is going to be. No, I've never heard that before. Oh, really? Well, Wait, 2 rabbis. I'll show it to you. I'll show it to you when we open up the Sefer. For now, I promise you it's there. For now, we'll continue with Shachari on page 107. Ein kiyak kharan alaynu b'amazev zulat kamokenu chayalam haba eves built alaynu imod HaMashiach v'yand malach b'shienu l'shiach hametim el adon al kol hamasim b'akum bolach v'fikon nishama gadlu v'tuvo malei olam da'at udvona sobevimoto Hamid Gal Chayot HaKodesh V'neda B'chavor Ala Merkava Zechut Mishor Lifnei Chiso Chesed V'rachamim Lifnei Chivoto Tovim Me'olot Sheba Eloheinu Yetzaram B'dat V'bina U'vaskel Koach U'gvula Natan Bahem Liyot Moslim B'kerev Tevel Meleim Zim Mefikim Noga Noezim Mecholam V'tzivim V'tzetam V'sasim Bevoam Osim B'yem Aretzon Konam V'yev V'chavod Notnim Lishmot Tzalav V'rina Zecher Malchuto Kara L'Shemesh Vayisrachor V'hitkin Tzurat Alvana Shevach Notnim Lo Kol Tzivam Arom Tiferet Ugedula Seraphim V'yofanim V'chayot HaKodesh Yelai da 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 la 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 da 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 la la hi da 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 Kolam Avim, Kolam Verorim, Kolam Gebarim, Kolam Osim Yema, Rishon Ritzat Konam, Vechulam Potchim et Pichem Bikdusha V'Tara, V'Shira V'Zimram, V'Achim U'Mshepchim V'Farim U'Maritzim U'Makishim U'Mamlechim, Et Shem Ho'el HaMelech HaGadol Yibavana Rakadoshu, Vechulam V'Kablim Aleim O Malchut Shemayim Zemizeh, נותנים רשות זו לזה להקדיש, ליסר מנחת רוח, בסוף הרוח, ונימה הקדושה, כולם כי אחרונים וימים ויראה. קדוש, 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 אדוני צבאות מלך הארץ כבודו. והאופנים וחיות הקודש ברש, קדום מנצים יום השרפים, יום התם משבחים ואומרים, ברוך יבוא אדוני ממקומו, יבוא ביתנו.
Or Chadash al Zion Te'er v'nitzkei Chulon me'ora le'oro Baruch atah Adonai Yotzer ha'meorot Avar Abav Tanu Adonai Eloheinu Chem lagidolav v'techa Hamalta aleinu Avinu Malkeinu Ba'avor Avoteinu Shabbat Kuvecha Avinu Malkeinu V'telamdechu kechayim Kein techanenum tamdeinu Avinu ha'arachaman Hamrachem rachem aleinu V'tein b'libenu le'avin V'skol lishmo V'halil modu lilame Lishmo ve'lasor U'kayeh et kol divrei Talmud Toratecha b'yava V'harerenu b'Toratecha V'dabek lebeinu mitzvotecha V'yacheh לבבנו ליעבור ירא את שמך ולא נבוש לעולם ועד ולא נבוש לעולם ועד כי בשם קודשך הגדול והנורא בטחנו נגילה ונשמחה בישועתך. תביאנו לשלום יברכן פרעה ותוליכנו כמיל יעצנו כי המלך פורע ישועה לטוב ורווחת בכל המלשון. הקרבתנו לשמך הגדול סלע באמת תודה להולדייך באהבה ברוך אתה אדוני הבוחר בעמו ישראל באהבה. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad Yafta et Elecha B'chol levacha V'chol nafshecha V'chol miyodecha V'hayu advorim ha'ele Asher anochi mitzavcha Hayom al levavecha ושננתם לבניך ודיברת בם ושבתך בביתך ובלבתך בדרך ובשפך ובקמך וכשאתם להיות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וקרבתם המזוזות ביתך ובישעריך Moshe lemor daber b'nei Yisrael yamata alehem yasu lachem tzitzit al kanfei bigdeihem v'dorotam v'natnu al tzitzit al kanfei hilat heled v'haya lachem l'tzitzit v'ritem oto v'uzkartem et kol mitzvot Adonai v'yosim otam ולא תטורו אחריהם וערי עניכם אשר תנזנים עריכם למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותי והייתם קדושים לעריכם ואני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים אני אדוני אלוהיכם אמן. ודבר קיים ושמו קיים ויזון נכון מלכותו ונרמתו ליד קיים
אמת שתו אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו מלכנו מלך אבותינו גואלנו גואל אבותינו צורנו צור ישועתנו פרדנו מצילנו מעולם שמך אין אלוהים זו אבטך עזרת אבותינו אתנו מעולם ונישא גדול ונורא משפיל גאים ומכפיח שפלים מוציא אסירים פודה ענבים ועוזר דלים ועונר ימו ועונר ימו יתבע מאליו תהילות ואל עליון ברוך ומבורך משה ובני ישראל לכנו שירה בשמחה רבה ויאמרו כולם מי כמוך באלים אדוני מי כמוך נדר בקודש נורא תהילות עושה פלא שירה חדשה שבחו גאולים לשמחה על שפת הים יחד כולם עוד והמלכו יאמרו אדוני ימלוך לעולם ועד צור ישראל קומה בעזרת ישראל ובטח קדומך יהודה וישראל עלינו אדוני צבאות שמו קדוש ישראל ברוך אתה אדוני גאל ישראל ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק אלוהי יעקב אלוהי שרה אלוהי רבקה אלוהי רחל ואלוהי לאה האל הגדול הגיבור והנורא אל עליון גומל חסדים טובים וקונה הכל וזוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה מלך עוזר פקיד המשיח ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה אתה גיבור לעולם אדוני מחיי מתים אתה רב להושיע משיב הרוח המוריד הגשם מכלכל חיים בחסד מחיי מתים רחמים רבים סומך נופלים וחולים ומתיר אסורים ומקיים אמונתו לשני עפר מי כמוך בעל גבורות ומידו מלך מלך ממית ומחיה ומצביע ישועה ונאמנת לחיות מתים ברוך אתה אדוני מחיי המתים שם שמקדישים אותו בשמי מרום ככתוב וירוויח בכל זל זה וימיו קדוש 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 אדוני צבאות מלוך הארץ כבודו
אז בקול רעש גדול, הדיבר חזק משמיעים קול, ונשים למצרפים, ימותם ברוך יאמרו. ברוך כבוד אדוני במקומו, במקום חמקנו דביר ותמלוך עלינו, כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך בציון בקרוב ימי לעולם ועד תשכון. תתגדל ותתקדש בתוך ירושלים עירך לדור ודור נצח נצחים. ועינינו תראנה מלכותך, כדבר אמור בשירי עוזך. ועינינו תראנה מלכותך, כדבר אמור בשירי עוזך. על ידי דוד משיח צדקך. ימלוך אדוני לעולם עלי ציון לדור ודור, הללויה. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גדלך. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גדלך. ולנצח נצחים קדושתך נקדיש, קדושתך נקדיש. ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גדלך. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גדלך. כי המלך גדול גדול וקדוש גדול וקדוש אתה. כי המלך גדול גדול וקדוש גדול וקדוש אתה. ברוך אתה אדוני האל הקדוש. Please complete your own private Amidah. We will continue with Kaddish Shalem, page 138. יתגדל ויתקדש שמך רבה, ויעמוד יברוך ורודה וימלך מלכותי בחייך, ונביאך לך לכל בית ישראל, והגלה בזמן קריב ויאמרו אמן. יהי שמך רבה מבורך, ויאור מעומי יומיה. יבורך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה שמי לקודשה ברכו.
ואלה מן כל ברכתה ושירתה, תשפחתה ונחמתה תמירן ביומה ויאמרו, אמן. תתקבל סלחון וברכון לכל ישראל, קדם אבון דבשמיא ויאמרו, אמן. היי שלמה רבה מן שמאי וחיים עלינו ועל כל ישראל ויאמרו, אמן. עושה שלום במרומיו, ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ויאמרו אמן. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל, יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל, יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל, יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל, יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. The Torah service is on page 139. En kamocha Elohim Adonai v'yinkem ma'asecha malchutecha malchut kol olamim u'memshaltecha v'chol dor v'dor Adonai melech Adonai malach Adonai moch le'olam va'ed Adonai oz yamoitin, Adonai yivarech et amo v'shalom, Av harachamim, etiva v'rtzoncha, et Zion, tivnech omot Yerushalayim, tivnech omot Yerushalayim, ki lecha levad bataknu, el ram v'nisa Adonim. Vayhi b'ntzem Aharon vayomer Moshe, Kuma Torah.
Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. Gadlul Adonai iti, uneromim Hashem hoyachdav. Adonai ha'yura v'ha'yura, ha'tifer v'ha'netzach v'ha'od. Kol hashamayim kulat, kol hashamayim kulat. Adonai, David Nasser, Couple of orders of business before we start Shirat Hayam. First, I want to invite everyone on a field trip, and you can maybe eventually come up and take a look at what I was talking about, both so you know I'm not crazy, and because now you can amaze all of your friends at parties and say, what's the only illustration in the Torah? And they won't know, but you will if you have such friends who are amazed by these kinds of things, which all of you do, because you're here this morning on a very cold morning. So if you turn to the Chumashim on page 412, and this is actually something I never really realized this or thought about this before, but if you look at verse 19 on page 412, it says, Kiva sus paro berichbo parasha bayam vayashev Adonai alehem et mei hayam. So Pharaoh and his horses and chariots went into the sea, and the Lord turned the sea back upon them. And the children of Israel went through the dry land between the seas. And the note here says that this is a brief prose summary of the occasion for celebrating. A brief prose summary of the occasion for celebration closes the composition and reconnects it with verse 1. So the first thing that is sort of interesting to think about a little bit is what constitutes prose versus poetry in the Tanakh? Does anyone know what the standard way of identifying poetry? Well, poetry in general, perhaps, but certainly in biblical poetry?
Anyone? Parallelism. Parallelism, right? Parallelism. So if you turn back to, you can turn back to any line of poetry, but turn back to page something that's part of the Shirah. So turn back to page 408, verse 11, which is the famous line that you probably many of you know by heart. Mi kamocha ba'elim Adonai, who is like you among the gods. Mi kamocha nedar b'kodesh. Who is like you, who is glorified in holiness, right? Mi kamocha ba'elim Adonai, mi kamocha nadar b'kodesh, right? They are sort of parallel lines. One line recapitulates sort of the other line and either elaborates on it or just offers a slightly different way of thinking about the same idea, which marks biblical poetry. So I guess the reason why our Chumash, and probably other scholars as well, identify this line at the end of the poem as prose is because the parallelism is not quite so clear, though I suppose you could make an argument that the parallelism is, well, Pharaoh's army drowned, but the people walked through. I mean, there's a certain kind of parallelism there. The only reason why I mention all of this is when you come on your field trip to see the illustrative, verbal, scribal pun that I've been talking about, you'll see that it is laid out like poetry in the Sefer. It seems like it's part of the song itself, but I guess it's not, which is also probably why in the Siddur, when I was trying to find it in the Siddur, I couldn't find it because it's not there. Because the Siddur actually cuts off Shirat Hayam one line early, which I have to say I had never thought about before. And maybe the reason is, well, it's not properly part of the song. What's that? It's in some Siddurim. It is in some Siddurim. Well, it is not in ours. So I had never really thought about all of this before, which goes to show, again, the 100th time you learn something, you can always learn something new. But there's not too many people, so if you'd like to come up and see, I'll invite everyone to come up and see. It's a little Torah field trip. I mean, don't all come, don't be too excited about it. And so you see on one side, it's actually quite interesting, and it is this way in every single Sefer Torah. So you have the word Yam on one side, and we have the word Yam on the other side. And then you have Uvenei Yisrael halchu b'yabasha b'toch, which means we have sea on one side and sea on the other side. And in the middle you have a sentence that says, the children of Israel walked through on dry land. And I forgot who first pointed this out to me, but it is like a closing illustration of what happened all the way up here. And it's like that in every Sefer. And It's also there are two hayams, the sea, in the description of the Egyptians being covered by the sea. So there's the Egyptians being covered by the sea twice, and then there's Yabashah that the Israelites go through, the dry land, and then Yam on the other side to show you that they're going right there. They're surrounded on both sides. They're surrounded on both But meanwhile, sides. this thing is happening with the Egyptians at the same Right. time. Right, so it's almost an illustration, which is the only one like that in the Sefer Torah, and it's an interesting scribal tradition. And now, in just a moment, we will continue with the reading. And then which aliyah is it in? It's in the second aliyah. Shira's in the first. The first aliyah. All right. So, but there's one more order of business. So, if I could ask, Joel, will you pass these out? No, where's the other one? I need this stack.
next and last order of business before we have Rabbi Shargel's beautiful laning for us, as always, is so the reason that there's that interesting kind of visual pun is that Parshat B'Shalach includes Shirat Hayam, the Song of the Sea, which is this sort of one of the more magnificent flights of poetry in the Chumash, which is sort of this song that the people sing, celebrating Yetziat Mitzrayim and celebrating that they've made it through the sea. The Torah talks about how the children of Israel all sang this song. So, one thing that I've tried to, and I've emphasized this, I've tried to emphasize this a few times through this Torah reading cycle, is that, the Torah service, despite rumors to the contrary, is really meant to be the most dramatic and exciting part of the whole service, because it's a reenactment of Sinai, right? You open the ark and you bring the Torah down to the people, and you circle around, and the people, touch the Torah as a sign of fealty. And then Moshe, and today Rabbi Shargel gets to play Moshe, right? Whoever's reading gets to play Moshe. It's a drama. Gets to play Moshe and read the story to the people. And in this part of the story, we are told the people actually participated. And a lot of times we, I think in sort of contemporary practice, we experience the Torah services as somewhat passively. It feels, I think, somewhat static. But probably historically it was not so. It was probably meant to be a much more interactive experience, and there are whispers of that in the tradition that survive. One of those whispers, or maybe one of those songs, is Shirat Hayam, which is traditionally sung with congregational participation and call and response, which the rabbis thought was the most exciting and highest form of worship, this kind of call and response. And so this is how it works. So everyone has one of these color-coded sheets, which is on Shira Hayam, and so you should be on page 1. There's a 1 on the bottom, or it also has a 12. And the way it works is this. There are 3 kinds of melodies. And the melody that you hear is called the traveling melody. It's a melody that comes up at a few other important points in the Torah reading. It comes up when they're traveling in the wilderness. It's sort of a special chanting melody. And there's actually 3 parts to the melody. The red part, the blue part, and the green part. So y'all in the kahal need to worry about the green part. Not worry. You need to pay attention to the green part. Okay? Because the green part is your part. So the way it works is this. When the blue part finishes, when any blue part finishes, the kahal, Rabbi Shargel is going to pause, or the reader pauses. Do you want me to demonstrate the tune? Yeah. The reader is going to pause, and then we are going to respond with the green part, and then Rabbi Shargel finishes up reading the green part again. Why does there have to be only one voice reading the Torah officially? Why does Rabbi Shargel have to repeat what we're going to say? Why do you think? Think about the whole symbolism of it. Welcome to Israel, Moshe. Oh, there's only one Moshe, right? So even if the kahal, joins in for something, so we still have to hear the Torah from one voice. Okay, being read from the scroll. Being read from the scroll. So it's going to go. So it's going to go like this. You want to start? Yeah. So the red melody, the first time you see it at the top of that page, will sound like this. Vayomeru lemor, and that's your cue to start getting ready. And then the second part that Rabbi Resnick mentioned, he said the melody's in 3 parts. That was part 1. Part 2 will be each time this happens, you'll recognize. Okay, that's your prompt for you to come in like this. Okay, so we're going to try it. Okay, start from Az Yashir. And then I'll repeat that. We're going to try it through. Try it from Az Yashir. Az Yashir Moshe uvnei Yisrael et hashira azot l'Adonai vayomeru lemor hashira l'Adonai ki ga'o ga'a Sus v'rochevo ramavayam. Sus v'rochevo ramavayam. And then there's another one right after it.
Some of them will have spaces in the middle. Ozi v'zimrat ya. Vayhili Lishua. Vayhili Lishua. Everyone got it? Great. So it doesn't have to be perfect. But again, I mean, all of these things, these sort of special ta'amim and special ways of chanting are supposed to alert us that something special is happening and that, the Torah reading, we're not just supposed to schlep through it. There are times when we're supposed to perk up. Next week, when we read Aseret HaDibrot, Ten Commandments, it's another time where it's a little bit different and we're supposed to perk up. So that's what these things are about, and we will continue with the Torah reading. Are you going to prompt them to stand? Now, yeah. So and we'll rise for Shirat Hayam. Yes. So you'll know when it's about to begin. Yeah. Okay. All right, and it's near the beginning. It's not right at the beginning. I'm going to chant a whole paragraph before it starts, and then Rabbi Resnick will prompt you. All right, who's on first? You? What page are we on, Lori? We're on page 1. I'm sorry. Oh, I'm sorry. Come on. Page 405. We're going to be, the first Aliyah is going to be 1426. Okay, starting on page 405. But again, when we get to the Shira, I would advise using the handy dandy sheet. Yeah, Zohar again? Where's the first Aliyah? I'm sorry. You ready? First Aliyah? Okay. Oh. ויעזור רגל ויושיע לחוסים פה ולומר אמן. Amen. הכל גדל עלינו ונכבוד לתורה כהן קרב. יונתן בן גדליה. הכהן. ויוכבת. ברוך שנתן תורה לבוא ישראל בקדושתו. ברכו את ה' המבורך. ברוך אתה המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. ויאמר אדוני אל משה נטה את ידך על הים וישובו המים על מצרים על רכבו ועל פרשיו ויט משה את ידו על הים וישוב הים לפנות בוקר לאיתנו ומצרים נסים לקראתו וינער אדוני את מצרים בתוך הים וישובו המים ויכסו את הרכב ואת הפרשים לכל חיל פרעה הבאים אחריהם בים לא נשאר בהם עד אחד ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים והמים להם חומה מימינם ומשמאלם ויושע אדוני ביום ההוא את ישראל מיד מצרים וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה אדוני במצרים ויראו העם את אדוני ויאמינו באדוני ובמשה עבדו אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לאדוני ויאמרו לאמור השיר לאדוני כי גאו גאה סוס ורוכבו רמה וים עוזי וזמרת ים ויהי לישועה זה אלי בענווהו אלוהי אבי וארוממנו אדוני איש מלחמה אדוני שמו אדוני שמו
מרכבות פרעה, וחילו ירה בים, ומבחר שלישיו טובעו בים סוף. תהומות יחסיומו, ירדו במסולות, כמו אבן, ימינך אדוני נדרי בכוח. ימינך אדוני תרעץ אויב, וברוב גאונך תהרוס קמך, תשלח חרונך, יאכלמו כקש, וברוח אפיך נערמו מים, ניצבו כמו נד נוזלים, קפאו תהומות בלב ים. אמר אויב, ארדוף אשיג אחלק שלל, תמלאמו נפשי, אריק חרבי, תורישמו ידי. נשפת ברוחך כי שמו ים, תללו כעופרת במים אדירים. מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש. נורא תהילות הוספלה, נטית ימינך תבלעמו ארץ. נחית בחסדך עמזו גאלת, נהלת ועוזך אל נווה קודשך. שמעו עמים ירגזון, חילחס יושבי פלשת. אז נבהלו אלופי אדום, אלי מואב, יוחזמו רעד נמוגו, כל יושבי כנען. תיפול עליהם אימתה ופחד, בגדול זרועך, ידמו כאבן, עד יעבור עמך אדוני. עד יעבור עמזו קניתה, תביאמו ותטעמו בהר נחלתך, מכון לשבתך פעלת אדוני, מקדש אדוני כוננו ידיך, אדוני ימלוך לעולם ועד. כי סוס פרעה ברכבו ופרשיו בים, וישב אדוני עליהם את מי הים, ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים. ותיקח מרים הנביאה אחות אהרון את הטוב בידה, ותצאנה כל הנשים אחריה בתופים ובמחולות. ותענה להם מרים, שירו לאדוני כי גאו גאה. סוס ורוכבו רמה בים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. שבת שלום. Gosh, everyone, that was great. That's as good as I've ever heard. So why did you highlight some sections? Are those more special? To make it easier to follow. Yeah. Dina's the lady. Oh, You call lady. Oh, I'm sorry. Talmud, Harav Dina Ruth, Harav Dina Ruth, Bat Harav Nachum David, Bat Harav Nahum David, Uvela Yehudit, Uvela Yehudit, Uvela Yehudit, Halevi, Bimkom. Halevi. Page 412, verse 22. Baruchu et Adonai HaMevorach. Baruch Adonai HaMevorach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim,
ונתן לנו את תורתו, ברוך אתה אדוני נותן התורה. וישא משה את ישראל מים סוף, ויצאו אל מדבר שור, וילכו 3 ימים במדבר, ולא מצאו מים, ויבואו מרתה, ולא יכלו לשתות מים ממרה, כי מרים הם, על כן קרא שמה מרה. וילונו העם על משה לאמור, מה נשתה? ויצעק אל אדוני, ויורהו אדוני עץ, וישלך אתם אל המים, וימתקו המים, שם שם לו חוק ומשפט, ושם נישאו. ויאמר אם שמוע תשמע לקול אדוני אלוהיך, והישר בעיניו תעשה, והאזנת למצוותיו, ושמרת כל חוקיו, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני אדוני רופאך. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. יעמוד אליהו בן יצחק, העלייה השלישית. 4:14 verse 27. Baruchu et Adonai Havorach. Baruch Adonai Havorach Olam Ba'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Bocha Bono Mikol Ha'amim V'notan Lanu Es Raso. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. Vayavo elima b'sham 12 עינות מים ו70 תמרים, ויחנו שם על המים, ויזעו מי אלים, ויבואו כל עדת בני ישראל אל מדבר סין, אשר בין אלים ובין סיני, 15 יום לחודש השני, לצאתם מארץ מצרים, וילונו כל עדת בני ישראל על משה ועל אהרון במדבר. ויאמרו עליהם בני ישראל, מי ייתן מותנו ויד אדוני בארץ מצרים, בשבתנו על סיר הבשר, ואוכלנו לחם לשובע, כי הוצאתם אותנו אל המדבר הזה להמית את כל הקהל הזה ברעב. ויאמר אדוני אל משה, הנני ממטיר לכם לחם מן השמיים, ויצא העם ולקטו דבר יום ביומו, למען נעשינו הילך בתורתי אם לא. והיה ביום השישי והכינו את אשר יביאו, והיה משנה על אשר ילקטו יום יום. ויאמר משה ואהרון אל כל בני ישראל, ערב וידעתם כי אדוני הוציא אתכם מארץ מצרים, ובוקר וראיתם את כבוד אדוני, ושמעו את תלונותיכם על אדוני, ונחנו מה כי תלינו עלינו. ויאמר משה, בתת אדוני לכם בערב בשר לאכול,
ולחם בבוקר לסבוע, בשמוע אדוני את תלונותיכם, אשר אתם מלינים עליו, ונחנו מה? לא עלינו תלונותיכם, כי על אדוני. ויאמר משה אל אהרון, אמור אל כל עדת בני ישראל, קרבו לפני אדוני, כי שמע את תלונותיכם. ויהי כדבר אהרון אל כל עדת בני ישראל, ויפנו אל המדבר, והנה כבוד אדוני נראה בענן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. שכוח. Menachem Mendel and Handel, Aliyah, Revi'it. You got a rhyming name. Yeah, right. Long time. 4:16, verse 11. Thanks, buddy. Okay. Baruch Hu es Adonai Hamvarach. Baruch Adonai Hamvarach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech ha'olam asher bachar banu mikol ha'amim v'nasan lanu es toraso. Baruch atah Adonai nosein ha'torah. Amen. וידבר אדוני אל משה לאמור, שמעתי את תלונות בני ישראל, דבר עליהם לאמור. בין הארבעים תאכלו בשר, ובבוקר תשבעו לחם וידעתם, כי אני אדוני אלוהיכם. ויהי בערב ותעל הסלב ותכס את המחנה, ובבוקר הייתה שכבת הטל סביב למחנה, ותעל שכבת הטל, והנה על פני המדבר דק מחוספס, דק ככפור על הארץ. ויראו בני ישראל, ויאמרו איש אל אחיו מה הוא, כי לא ידעו מהו. ויאמר משה עליהם, הוא הלחם אשר נתן אדוני לכם לאכלה. זה הדבר אשר ציווה אדוני, לקטו ממנו איש לפי אוכלו. אומר לגולגולת, מספר נפשותיכם איש לאשר באוהלו תיקחו. ויעשו כן בני ישראל, וילקטו המרבה והממעיט, ויעמודו ואומר, ולא הדיף המרבה והממעיט לא החסיר, איש לפי אוכלו לקטו. ויאמר משה עליהם, איש על יותר ממנו עד בוקר, ולא שמעו אל משה. ויותירו אנשים ממנו עד בוקר, וירום תולעים, ויבאש, ויקצוף עליהם משה. וילקטו אותו בבוקר, איש כפי אוכלו, וחם השמש ונמס. ויהי ביום השישי, לקטו לחם משנה, שני העומר לאחד. ויבואו כל נשיאי העדה, ויגידו למשה, ויאמר עליהם, הוא אשר דיבר אדוני, שבתון, שבת קודש, אדוני בחר, את אשר תופו, איפו,
ואת אשר תבשלו בשלו, ואת כל העודף הניחו לכם למשמרת עד הבוקר. ויניחו אותו עד הבוקר כאשר ציווה משה, ולא הבאיש ורימה לא הייתה בו. ויאמר משה, איכלו היום, כי שבת היום לאדוני היום. לא תמצאוהו בשדה 6 ימים תלקטוהו, וביום השביעי שבת לא יהיה בו. ויהי ביום השביעי יצאו מן העם ללקוט, ולא מצאו. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher nasan lanu toras emes v'chayei olam nata besochenu Baruch atah Adonai nosein haTorah. Amen. Yishakoah. Shabbat shalom. Yosef Eliezer, Getting onto the next sheet. Ben Shalom Rivka, Lelia Amishi. Page 418, verse 28. We're going to pause from the Shabbat. Page 140. 45, I think. Sorry. Okay. Do you have that list? Okay. We're going to pause now for Mishavera. And I will pause and read the names, and then we can also add the names of anyone you're thinking of today. Page 140. Sorry. This is one. Wait, call. Sorry. Yep. Okay. And then you start here, then you go to here. Okay, thanks. Mishaberach Avotenu Avraham Yitzchak Yaakov Sarah Rivka Baruch Leah Yivarech V'Rafei Et Sipora Bat Yita Rachel Bat Rivka Avrum Ben Anna Leah Nechama Bat Rachel Daniel Ben Naomi Liba Bat Krendel Perel Basha Bat Chaya Dov Yosef Ben Yeta David Ben Chava Chava Bat Perel David Ben Israel Adina Bat Leorit, Yocheved Bat Frida, Etan Ben Esther, Esther Bat Bela, Mordechai Yosef Ben Gita Yaakova, Chana Yudif Bat Esther, Matisyahu Ben Sarai, Ve'et. I'm sorry. Florence Grossman, Rita Vasquez, Rhoda Lieberman, Albi Messing, Linda Levine, Dan Weisberg, Harry Silverman, Lou Pagel, Patricia Levinson, Bernie Steinberg, Josephine Arkwright, David Tossman, Roberto Laban, Paula Silverman, Adina Malek, Ann Perlman, Jacqueline Herzog, Ethan Rothberg, Estelle Estelle Solotov, Yosef Ben Reisman, Brian Daly, Amy Solotov, Tina Casper, Ida Sprano, Billy Brand Fine, Phyllis Murphy, Patrick Sham, Samuel Heifetz, Iris Kemp, and Martin Druckerman. The Ets. Linda Crafton, Margaret Grossman, and Kathy Levin. The Ets. Ryan Stein. The Ets. And And all on Zoom, live stream, the Ets. וכל החולים בקהילה הקדושה הזאת, הקודש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם, להחזיקם ולרפאותם, וישלח לכם מהרה רפואה שלמה מן השמיים, רפואת הנפש, רפואת הגוף, בתוך שאר חולי ישראל, שבת היא
מליזות קרובה לבוא, השתבח עליו בזמן קריב, ונאמר אמן. Baruch Adonai Hamvarah. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et torato. Baruch Atah Adonai noten haTorah. Amen. Vayomer Adonai el Moshe ad ana neantem lishmor mitzvotai v'torotai ve'u ki Adonai natan lachem haShabbat aleken hu noten lachem bayom hashishi lechem yomayim shevu ish tachtav al yetzeh ish mimekamo bayom hashvi'i vayishbetu ha'am bayom hashvi'i vayikre'u beit Yisrael et shemo man vehu kezerah gad lavan v'ta'mo ketapichit bidvash vayomer Moshe זה הדבר אשר ציווה אדוני מלוא האומר ממנו למשמרת לדורותיכם למען יראו את הלחם אשר האכלתי ידכם במדבר והוציאי אתכם מארץ מצרים. ויאמר משה אל אהרון קח צנצנת אחת ותן שמם לו האומר מן והנח אותו לפני אדוני למשמרת לדורותיכם כאשר ציווה אדוני את משה ויניחהו אהרון לפני העדות למשמרת ובני ישראל אכלו את המן 40 שנה עד בואם אל ארץ נושבת את המן אכלו עד בואם אל קצה ארץ כנען והאומר עשירית האפה הוא. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Shabbat shalom. And before Marshall leaves up here with the bima, we'll pause for a moment and include an Illinois recommendation for your mother. What was her name? We're going to leave out about Menachem ben Goldie. Rivka Menachem ben Goldie. El Malei Rachamim Shochen Bameromim Hamsei Menucha Nechona Tachar Kanfei Ashchina B'malal Kiddushim Utorim Gezor Akiyah Mazirim Et Nishmat Rivka B'Menachem Begoldi Shel Chal Olamah V'avur Shenat B'Tzlaka B'Skara Nishmatah B'Gan Eden Dei Menuchatah לכן בעל הרחמים יסירה בסדר כנפך לעולמים ויצר בצור החיים את נשמתה אדוני ונחלתה ונוח בשלום נשכבה ונאמר אמן. Continue with the sixth aliyah, So I need to get by. page You want to 419, get by? chapter 17, verse 1. I'm going to be over here. Oh, you want to call me? You want to call me? You're the... Oh, no, you're the yeah. okay. Ta'amod, Tzipora Leah Bat Tevye Ve'Esther. Tzipora Leah Batevya Ve'Esther, L'aliyah HaShishi.
Baruch hu et Adonai HaMevorach. Baruch Adonai HaMevorach le'olam va'ed. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam. Asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch ata Adonai noten ha'torah. Amen. Vayisu kol adat b'nei Yisrael mimidbar sin lemasehem al pi Adonai vayachanu birfidim ve'en mayim lishtot ha'am vayarev ha'am im Moshe vayomeru tenu lanu mayim v'nishteh Vayomer lahem Moshe, matrivun imadi, matenasun et Adonai. Vayitma sham ha'am lamayim, vayalen ha'am al Moshe, vayomer lama zeh he'elitanu mimitzrayim lehamid oti ve'et banai ve'et miknai bat zamah. Vayitzak Moshe el Adonai lemor ma e'eser la'am hazeh od me'at uskaluni vayomer Adonai el Moshe avor lifnei ha'am v'kach itecha miziknei Yisrael umatecha asher hikita bo et hayaor כך בידך והלכת, הנני עומד לפניך שם על הצור, בחורף והכית בצור, ויצאו ממנו מים ושתה העם, ויעש כן משה לעיני זקני ישראל. ויקרא שם המקום מסע ומריבה על ריב בני ישראל, ואל נסותם את אדוני לאמור, היש אדוני בקרבנו עם עין. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu torat emet v'chaye olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Miriam bat Abraham l'Sarah Yad Hashvi'it. Verse 8. 420, verse 8. Baruch Hu Adonai Hamvarach. Baruch Adonai Hamvarach Olam Ba'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch Atah Adonai noten haTorah. Amen. Vayavo Amalek vayilachem im Yisrael birfidim. Vayomer Moshe el Yehoshua becharvanu anashim v'tzeh hilachem ba'Amalek machar anochi nitzav al rosh hagiv'ah umatei ha'Elohim biyadi. Vayas Yehoshua כאשר אמר לו משה להילחם בעמלק, ומשה, אהרון וחור עלו ראש הגבעה. והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל, וכאשר יניח ידו וגבר עמלק, בידי משה כבדים, ויקחו אבן, וישימו תחתיו, וישב עליה, ואהרון וחור תמכו בידיו. מזה אחד ומזה אחד, ויהי ידיו אמונה עד בוא השמש,
ויחלוש יהושע את עמלק ואת עמו לפי חרב. ויאמר אדוני אל משה, כתוב זאת זיכרון בספר, ושים באוזני יהושע, כי מחו אמחה את זכר עמלק מתחת השמיים. ויבן משה מזבח, ויקרא שמו אדוני ניסי, ויאמר כי יד על כס יח, מלחמה לאדוני בעמלק מדור דור. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. יישר כוח. שבת שלום. Please rise. יתגדל ויתקדש שמי רבה, ועלמא דברה קירותי, וימליך מלכותי, בחייך וביומך ובחיי בית ישראל, בגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. יהי שמי רבה מברך, לעולם ולעולמי עולמיה. יתברך וישתבח, ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי דקודשא בריחו לעילה, מן כל ברכתה ושירתה, ושכחתה ונחמתה, תאמירה ועמה, ואמרו אמן. יעמוד בנימין יונתן, הרב בנימין יונתן, בן עקיבא יצחק, בן עקיבא יצחק, ושושן. ושושנה המפטיר. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. ויאמר אדוני אל משה, כתוב זאת זיכרון בספר, ושים באוזני יהושע, כי מחו אמחה את זכר עמלק מתחת השמיים. ויבן משה מזבח, ויקרא שמו אדוני ניסי, ויאמר כי יד על כס יח, מלחמה לאדוני בעמלק מדור דור. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. יישר כוח. שבת שלום. יעמדו. מגיע Golel, like that's you, David. הגולל. וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל על פי אדוני ביד משה. תורה ציווה לנו משה. תורה ציווה לנו משה. תורה ציווה לנו משה. תורה ציווה לנו משה. מורשה
Morasha Kehilat Yaakov, Morasha Kehilat Yaakov, Torah Tziva Lanu Moshe. You may be seated. The Haftarah for Beshalach. Oh, there it is. Yes, the Haftarah for Beshalach is from the book of Judges. It recounts also a victory of the people over the northern tribes over some of their Canaanite adversaries. Because we are running late, I am going to make the proposal and then, in fact, the decision that will follow the Sephardi practice, which reads rather than 55 verses, only 25 verses, which is also the song, which parallels the Song of the Sea. So that begins on page 426. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'nviim tovim v'ratza b'divrei hanemarim be'emet. Baruch atah Adonai abocher b'torah Moshe avdo Yisrael amo u'b'nevi'ei ha'emet v'tzedek v'tashar dvorahu v'rach ben Avinoam b'yamahu lemor b'fra pira'ot b'Yisrael v'hitnadev am baruch hu Adonai shimeu melachim azinu roznim anochi l'Adonai anochi shir ashira azamer l'Adonai Elohei Yisrael Adonai b'teitecha miseir b'tzadecha Tzadcha mistei Edom eretz ra'asha gam shamayim nahatafu gam avihim natifu mahayim harim nazilu mipnei Adonai zeh Sinai mipnei Adonai Elohei Yisrael bimei Shamgar ben Anahad bimei Yael chadelu orachot והולך נתיבות ילכו אורחות הכלכלות חדלו ורזון בישראל חדלו ahad shakamti devorah shakamti ehem beYisrael yivchar Elohim chadashim ahaz lechem shadehim magehen im yera'eh v'romach ב40,000 בישראל ליבי לחוקקי ישראל המתנדבים בעם ברכו אדוני רוכבי אתונות זכורות יושבי על מדיין והולכי על דרך שיחו מכל מחצצים בהן משאבים שם יתנו צדקות אדוני צדקות פרזונו בישראל אז ירדו לשערים עם אדוני אורי אורי דבורה אורי אורי דברי שיר קום ברח אושה ושבייך בן אבינועם אז ירח צריך לדירים העם אדוני ירד לי בגיבורים מיני אפרים נשר שם במלך אחריך בנימין בעממך מיני מחיר ירדו מחוקקים ומזבולון מושכים בשבט סופר ושרה ביששכר עם דבורה ויששכר כן ברק ועמק שולח ברגליו בפלגות ראובן גדולים חיקקי לב למה ישבת בין המשפטיים לשמוע שריקות עדרים
לפלגות ראובן גדולים חקרי לב גלעד בעבר הירדן שכן ודן למה יגור עניות אשר ישב לחוף ימים ועל מפרציו ישכון זבולון עם חרף נפשו למוד ונפתלי על מרומי שדה באו מלכים נלחמו אז נלחמו מלכי כנען בתנ"ך על מי מגדול בצע כסף לא לקחו מן שמיים נלחמו הכוכבים ממסילותם נלחמו עם סיסרא נחל קישון גרפם נחל קדומים נחל קישון תדרכי נפשי עוז אז הלמו עקבי סוס מדהרות אביריו אורו מרוז אמר מלאך אדוני אורו ארור יושביה כי לא באו לעזרת אדוני בגיבורים תברוח מנשים יעל אשת חבר הקני מנשים באוהל תבורך מים שאל חלב נתנה וספר אדירים הקריבה חמאה ידה ליתה תשלחנה ומינה להלמות עמלים והלמה סיסרא מחקה ראשו ומחצה בחלפה רקתו בהן רגליה קרא נפל שכב בהן רגליה קרא נפל באשר קרא שם נפל שדוד בעד החלון נשקפה ותייבב אם סיסרא בעד האש נהב מדוע בושש רבחו לבוא מדוע אחרו פעמי מרכבותיו חכמות שרותיה תעננה אף היא תשיב אמריה לה הלא ימצאו יחלקו שלל רחמתיים לראש גבר שלל צבעים לסיסרא שלל צבעים רקמה צבע רקמתיים לצווארי שלל כן יאבדו כל אויביך אדוני והאוהביו כצאת השמש בגבורתו ותשקוט הארץ 40 שנה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם צור כל עמים צדיק בכל הדורות הל הנאמן האומר ועושה המדבר ומקיים שכל דבריו אמת וצדק נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו ונאמנים דבריך בדבר אחד מדבריך כל לא ישוב ריקם כי על מלך נאמן ורחמן אתה ברוך אתה אדוני היל הנאמן בכל דבריו רחם על ציון כי בית חיינו ולעלו בנפש תושיע במהרה בימינו ברוך אתה אדוני משמח ציון בבניה שמחנו אדוני אלוהינו באליהו הנביא עבדך ובמלכות בית דוד משיחך במהרה יבוא ויגיע ליבנו על כיסאו לא ישב זר ולא ינחלו רחמים את כבודו כי בשם קודשך נשבעת לו שלא יכפה נרו לעולם ועד ברוך אתה אדוני מגן דוד על התורה ועל עבודה ועל נביאים ועל יום השבת הזה שנתת לנו אדוני אלוהינו לקדושה ולמנוחה לכבוד ולתפארת על הכל אדוני אנחנו מודים לך ומברכים אותך יתברך שמך בפי כל חי תמיד עולם ועד ברוך אתה אדוני מקדש השבת. We return to the Siddur on page 148.
יקום פורקן מן שמייך אין בחיצון. May God who blessed our ancestors, Abraham, Isaac, and Jacob, Sarah, Rebekah, Rachel, and Leah, bless this entire congregation together with all holy congregation, them, their sons and daughters, their families, and all that is theirs, along with those who unite to establish synagogues for prayer, and those who enter them to pray, and those who give funds for heat and for light, wine for Kiddush and Havdalah, bread to the wayfarer and charity to the poor, and all who devotedly involve themselves with the needs of the community and the land of Israel. May the Holy One reward them, remove sickness from them, heal them, and forgive their sins. May God bless them by making all their worthy endeavors prosper, as well as those of the entire people Israel. And let us say, Amen. A prayer for our country, we rise. Our God and God of our ancestors, we ask your blessings for our country, for its government, for leaders and advisors, and for all who exercise just and rightful authority. Teach them insights from your Torah, that they may administer all affairs of state fairly, that peace and security, happiness and prosperity, justice and freedom may forever abide in their midst. Creator of all flesh, bless all the inhabitants of our country with your Spirit. May citizens of all races and creeds forge a common bond in true harmony, to banish hatred and bigotry, and to safeguard the ideals and free institutions that are the pride and glory of our country. May this land under your providence be an influence for good throughout the world, uniting all people in peace and freedom, helping them to fulfill the vision of your prophet. Nation shall not lift up sword against nation, neither shall they experience war anymore. And let us say, Amen. And a prayer for the state of Israel on page 149. Avinu Shabashamayim, Tzur Yisrael v'goalo, Varech et Medinat Yisrael, Reshit Smichat Gulatenu, Hagen Alea be'avrat chastecha, Ufros Alea Sukat Shlomecha, Ushlach Orcha v'amidcha l'roshea, Sareya v'yotzea, V'takne be'etza tova milfanecha, Chazek et yidei megineretz kodshenu, V'anchilem Eloheinu Yeshua, V'ateret nitzachon teatrem, V'natata shalom ba'aretz, V'simchat olam liyoshveya, V'nomar Amen. Ashrei is page 151. Ashrei Ashrei b'tech, Ol yalu chasela, Shem shikach alochem, Shemar al tilal, Yomem u'lo shkon Atila Taranai Davar Pivi Varakobasa Shem Kochela Ambad Vanachnu Navarakia Meatavi Adolam. Hallelujah. Yisrael Yehodu et Shem Adonai Kinis Gav Shemo Levado Hodo al Eretz V'Shamayim Vayaharem Keren Li'amo Tila Lechol Chasidav Livnei Yisrael Am Kiro. Hallelujah. Kol Adonai Yachil Midbar Yachil Adonai Midbar Kodesh Kol Adonai Yachol Elayalot Adonai Lamamul Yashar
Yishem Adonai Melech Leolam Adonai Oz Le'amo Yitein Adonai Yevarech et Amo V'Shalom U'Milcho Yomar Ki lekach tov natati lachem torati al tazovu eitz vayini la'achazik ima v'tom che'am ve'ushar d'racheho dachein olam v'chol netivoteha shalom hashivenu Adonai elecha v'nashua Chadesh Chadesh Yameinu Chadesh Yameinu Kedem Shekala. You may be seated. Okay. So when I was a kid, I have these very strong and wonderful memories of having one of these little light box toys. It was like a little red binoculars, but it didn't look out at anything. You would put, right? You would put these like these wheels of slides, and you would, yeah, I don't know if they make them anymore. And you would push a little button, and it would flip around, and you would see like dinosaurs, or you would see Disney characters. And But it's all virtual reality. what's that? You still do, but it's all virtual. It's right. It was like analog virtual reality, and it was really transporting. And I remember how magical it was. It really sort of darkened the world, and you were really sort of immersed in this tiny little glowing world where there were all of these sort of magical things. And it was really wonderful. Like, it was wonderful in the non-compound sense of that word. I mean, it was really full of wonder, and I really have a strong memory of loving this toy. And as an adult, I am grateful that these moments are not entirely gone from my life. But I am sad to say that they don't happen with quite the same amount of regularity. And I do have some toys that I really like. I do have some toys that that mean something to me. But they don't bring me quite the same kind of pleasure, I don't think. So Heschel said, Abraham Joshua Heschel, whose birthday was just last week, said, "Our goal should be to live life in radical amazement, to get up in the morning and look at the world in a way that takes nothing for granted. Everything is phenomenal. Everything is incredible. Never treat life casually. To be spiritual is to be amazed." And Einstein, who I actually also mentioned last week, said there are two ways to lead your life. One is though nothing is a miracle, and the other is though everything is a miracle. And it has always occurred to me, or it occurred to me this week, that when two Jewish thinkers as diverse as Heschel and Einstein, say roughly the same thing, it's probably something worth paying attention to. So, one of the features of life in the wilderness, which begins this week, is the daily collection and consumption of manna, which is this mysterious frost-like substance that would appear on the grass each morning. And, imagine the first time that this happened. Or imagine what it was like before this happened when you were a slave. Imagine, and the Talmud does imagine this, how hard it was
the first time you wanted a slice of bread. First you had to grow the wheat, and then you had to dry the wheat, and then you had to mill the wheat, and you had to mix it with water, and then you had to break and bake the bread. Imagine if you were a slave in Egypt for 400 years and every single meal you ate was with sweat and was seasoned with tears and bitterness, and that's how you ate. And imagine you wake up one morning, it's like you open the fridge and there it is. Or imagine what it would be like for someone who lived, only a couple hundred years ago, to walk into Fairway. And there it all is. You have to pay for it, but you don't have to work for it. You don't have to schlep for it. You don't have to sweat for it. It's right there. Imagine how extraordinary and wonderful this is. And Ben Zoma in the Talmud notices all of this. And he says, just imagine how hard the first person had to work for everything. I'm going to have a fire tonight at my house, so long as it's not like 1 degree. And I'm going to light a match. Imagine what it was to build a fire in the cold without a match. And Ben Zoma says, I wake up in the morning and all of this is done for me. And I am amazed. So when the Israelites go out and they see these little wafers, there's this great thing. They say, Vayomeru ish alechav manhu ki lo yad'u manhu. The people said to one another, manhu, because they didn't know what it was. And manhu, this word has this interpretive, this phrase has this interpretive or semantic ambiguity. It could be a question like mihu, like what is it? Or it could be declarative, which if you have a little Hebrew, manhu. What is it? That stuff there is man. And Rashbam, a medieval commentator, basically rolls these into one, and basically it's almost like a who's on first kind of thing. It's like the people ask manhu, and they say manhu, and say manhu, manhu. No, I mean manhu. That's what I'm telling you. Manhu. What is it? It's what? What is this stuff? It's what? No, that's what I'm asking you. No, I'm telling you, the name of it is what? The name of it is whatness. And Moshe interprets it the second way and says, Zeh halechem. Hu halechem asher natan Adonai lachem le'ochla. This is the bread that God has given you to eat, which you put it together with the Rashbam. This is the bread of whatness, or this is the bread of wonder, or, wait for it, this is wonder bread, which you don't have to work for, and which is sliced and ready to go. And I admit wonder bread, as an adult, is not my favorite bread, but I did eat it when I was a kid, and I still do like wonder bread. Makes a good grilled cheese. It really does. So what was it like? It was sliced and ready to eat, and the Midrash says that the manna tasted sweet like honey, or it says it tasted like whatever you wanted it to taste like. So if you're a pad thai kind of person, it tasted like pad thai. And if you're a matzo ball soup kind of person, it tasted like matzo ball soup. And if one day you were in the mood for crème anglaise, and the next day you were in the mood for crème caramel, well, those are two different French custards, very different. One day it tastes like crème anglaise, and one day it tastes like crème caramel, and one day it tastes like your mother's mac and cheese. And one day it tastes like the thing you remember eating in France when you were on your honeymoon. And one day it tastes like breast milk. And one day it tastes like your last meal. And one day it tastes like your first. And this is what manna tastes like. And it's extraordinary. And not only is its taste extraordinary, how it behaves is extraordinary. The Midrash says it never rots. And
The Torah says it burns off like dew. And the Midrash says its consumption produces no waste, so that you become angelic when you eat it. And the tradition from childhood to adulthood is such that we eat less Wonder Bread. And paradoxically, as our world gets bigger, as we experience as adults so much more of it than we experienced as children, as it gets bigger and more amazing, our sense of wonder diminishes. Remember how exciting it was as a child. You know, you hear da 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 da, which is what the ice cream truck, at least in Chicago, I don't know. That's what the ice cream truck, and it was so exciting. Or how wonderful it was, and just how exciting. I remember, I don't think they're even in business anymore. I remember walking into a Toys R Us, and it wasn't like I was going to get anything. Most of the time, it was just an activity. It was just exciting to be around all of these wonderful things. And of course I wanted them, but I didn't need to get them. Part of the experience was just that I was there. And it was so wonderful. And remember, as a child, you know, the food just does appear. And I didn't cook any of it, really. As I got older, I got interested in cooking, but I didn't get it. I don't really know where. I mean, I knew my parents worked for it, but I opened the fridge, and I was lucky enough that it was just there. As we age, I think we are necessarily abstracted from this kind of experience. It becomes distant and hazy and dreamlike. But it ought not. And this is the message of Heschel. And this is what I find myself thinking about as I remember looking into that light box. It ought not be entirely alien to us. The world calls on us, not always, but in precious moments, to see it as it is, as a mutoscope, a light box full of these extraordinary pictures that pulse with divine light and that feed us with manna. And when we ask man nahu, it turns out that the question is the same as the answer. The bread of wonder, which we can't live on alone, but which we also must not live without. Manhu? It's manhu. Good Shabbos. We will continue with Musaf, which is on page 155. Please rise. Yikadash merabah, Yalmad rachirteh, V'yamlik malchuteh, V'hayachon v'mechon v'chayed v'beit Yisrael, V'agar zman pari v'imru, Yehesh merabah mevarach, Ve'adam olam me'amaya, Yitbarach v'yishtabach v'yitba'ar v'yitrama v'yitnaseh, v'yitadar v'yitalev v'yitalah, Shemei dekudesha, B'rechu le'ela min kol birchata v'shirata, Tushbechata v'nechemata, Tamiran v'yama v'imru, Amen. 156b. Baruch atah Adonai, Eloheinu, Elohei Avoteinu, Elohei Avraham, Elohei Yitzchak, Elohei Yaakov, Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel, Elohei Leah,
האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, גומל חסדים טובים, וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות, ומביא גואל לבני בניהם, למען שמו באהבה. מלך עוזר חוקר ומושיע ומגן, ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ופוקד שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיה מתים אתה רב להושיע. משיב הרוח ומוריד הגשם, מכלכל חיים בחסד, מחיה מתים ברחמים רבים. סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר. מי כמוך בעל גבורות, ומי דומה לך, מלך ממית ומחיה, ומצמיח ישועה, ונאמן אתה לחיות מתים. ברוך אתה אדוני, מחיה המתים. נריצך ונקדישך כסוד שיח שרפי קודש, המקדישים שמך בקודש, הכתוב על יד נביאך, וקרא זה ואמר, קדוש 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 אדוני צבאות, מלוך על הארץ כבודו, כבודו מלא מלא עולם, איה מקום כבודו, כבודו מלא מלא עולם, איה מקום כבודו, כבודו מלא עולם, משרתיו שואלים שואלים זה לזה, איה מקום כבודו, משרתיו שואלים שואלים זה לזה, איה מקום כבודו. לעומתם ברוך יאמרו, ברוך יאמר אדוני ממקומו, ממקומו הוא יפן ברחמים, ויחון עמי אחרים שמו, ערב המוקר בכל יום תמיד, פעמיים מאהבה שמה אומרים, אדוני אלוהינו אדוני אחד, הוא אלוהינו הוא אבינו, הוא מלכנו, הוא מושיענו, והוא ישמיענו ברחמיו, שנית לעיני כל חי, להיות לכם לאלוהים. ובדברי קודשך ככתוב לאמור, ימלך אדוני לעולם, אלוהי ציון לדור ודור, הללויה, הללויה. לדור ודור נגיד גודלך, ונצח נצחים קדושתך נקדיש, ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד. כי המלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני, האל הקדוש.
shalom, yaseh shalom, shalom aleinu ve'al kol Yisrael. Yaseh shalom, yaseh shalom, shalom aleinu ve'al kol Yisrael. Yaseh shalom, yaseh shalom, shalom aleinu ve'al kol Yisrael. Ve'al kol yoshvei tevel v'yimeru. Amen. If you're still finishing Amidah, please continue to do so. We continue with Kaddish Shalem on 181. יתגדל ויתגדל שמי רבה, ועמד יברק ירצה וימליך מלכותה, בחייכון ומכון, ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואימרו. יהי שמי רבה מבורך, לעולם ולעולם לעולם. יתברך וישתבח, ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתעלה שמי קדושה. בריחו לאלה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דאמירן בעלמא ואימרו. תגמל סודהון, דכל ישראל, קודם ובהון, די בשמיא ואימרו. יהי שלמה רבה מן שמיא, וחיים עלינו ועל כל ישראל ואימרו. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואימרו. Amen. 182. En Kelohenu, en Kadonenu, en Kemalkenu, en Kemoshienu, Michelohenu, Michadonenu, Michemalkenu, Michemoshi. Nodel Elohenu, Nodel Adonenu, Nodel Malkenu, Nodel Moshienu, Baruch Elohenu, Baruch Adonenu, Baruch Malkenu, Baruch Moshienu, Atahu Elohenu, Atahu Adonenu, Atahu Malkenu, Atahu Moshienu, Atahu Shektiru, Avotenu, Lefanecha et Ketoret HaSamim, Lai 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 183. Aleinu l'shabeach la'adon ha'kol, la'tei gedulah liyotzeh b'reshit, shelo asanu kegoy ha'aratzot, velo samanu kemishpechot ha'adama, shelo sam melkenu kahem, v'gor aleinu kechol hamonam, v'anachnu korim ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שהוא נוטה שמיים ויוסר הארץ ומושבי קורו בשמיים ממעל ושכינתו זו בגגי מרומים הוא אלוהינו אין עוד אמת מלכנו, אף זולתו, כתוב בתורתו, וידעת היום בהשבות אל לבבך, כי אדוני הוא האלוהים בשמיים במעל, ועל הארץ מתחת כתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא, יהיה אדוני אחד, ושמו אחד.
the Yartzeiten of Ruth Alper Jaffe, mother of Marshall Jaffe, Theodore Handelman, father of Steve Handelman, Morris Steinberg, grandfather of Florence Grossman, Stanley Backer, father of John Backer, Rita Agris, mother of Cheryl Agris, Dr. William Koblenz, uncle of Eleanor Dreyfus, Esther Taub, mother of Shelley Klein, Felix Bronner, father of Ethan Bronner, Ardis Reed, mother of Lydia Reed, Samuel Rubach, father of Dan Rubach, Ann Yelsey, mother of Neil Yelsey, Marcia Lanoyle, mother of Virginia Heron Lanoyle, and also Nathan Windman, Golda Cohen, Anna Rosenberg, and Monya Fraulo, who are memorialized on our board. May their memories and the memories of all those whom we recall be blessings. Kaddish Yatom is on page 184. Yitkadal v'yitkadash shemei Rabbah, be'alma divra kirutei v'yamlich malchutei, b'chayichon u'b'yomechon u'v'chayei d'chol beit Yisrael, ba'galal v'zman kariv v'imru amen. Yehei shmei Rabbah mevorach le'olam u'lalmei almaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh v'yitadar v'yitalei v'yitalal shmei d'kudsha b'richu. Leila min kol birchata v'shirata tushbechata v'nechemata da'amiran be'alma v'imru amen. Yehei shalama rabba min shemaya v'chaim aleinu ve'al kol Yisrael v'imru amen. Hosei shalom b'imromav huya sei shalom aleinu ve'al kol Yisrael v'imru amen. Good Shabbos. Thank you again, everyone, for coming out on a cold morning and hanging in there with us through a longer service than average because of the length of the Torah reading and the Haftarah mostly. But thank you for lending your voices to Song of the Sea. Yasher Koch to Dina for reading beautifully, and to Joel for a beautiful Shacharit, and to Cantor Lori for Musaf, and to Jeremy for the Torah service, to everyone else who had Aliyahs and making the minyan. Yasher Koch. We'll have announcements in a second from our president, David Haft. As always, I'll just make the announcements on my part tonight. Havdalah at my house, sort of weather permitting. If it's around 20, we'll still try to do it. If it's much colder than that, we will postpone, and I'll send out an email right after Shabbos. If it's going to be, if you don't get an email, assume it's on. But if it's really cold, we'll postpone. And also, just a heads up for Martin Luther King Day, which of course next week, we're going to be sort of commemorating that in partnership with the Church of St. John Paul and Clement on January 27th with a conversation, me and Reverend Pedro Sabune, about King and Heschel and their friendship and the friendship between our communities. So that'll be on Zoom, 6:15 on January 27th. So look out for those links. Other than that, I'll invite David Haft up to make the announcements. Shabbat Shalom, everyone, and it's very nice to see everyone again. First, I want to announce the Kiddush sponsorship for today. That's from Lydia Reed and Dan Malik. It's in honor of the yahrzeit of Lydia's mother, Ardis Reed. If anyone wants a sponsor, please call Andrea Rothberg, and she will. We're good until February 13th. We could be better. February 13th and on. Okay, but we could be better. Basically, our on COVID policy, I think it's in now on our website, but it's also in the Hakol, but it's basically the same. We expect you to wear masks inside the building and be fully vaccinated. And for Kiddush, it depends on your individual risk tolerance, but we allow you to schmooze and eat. And of course, Havdalah at the Resniks, weather permitting. That'll be at 6:30 this evening. Tomorrow is a blood drive. Here, it starts at 9 a.m. I don't think we're going to reject anyone. They qualify. And it finishes at 1:30 p.m., so don't plan to come in the afternoon. It's not going to be open at that point. We have the women's group via Zoom on January 16th. That's also tomorrow at 11 a.m.
And contact Melanie Stern for the Zoom links. Adult education is going to be continuing with the Lunch and Learn Who series via Zoom Wednesday 12 to 1, led by our rabbi. And on Tuesday evenings in person, 7:30 to 9 p.m., we have wherever we have it, Jewish theology and Jewish thought, which is a rather good group with a lot of educated people. I highly recommend it. And that covers sort of homiletics, theology, different movements within the Jewish world. Soup Kitchen, which is organized by Jill Goldenberg, will be this coming January 20th. That's next Thursday, I believe. Yes. And the menu is rotisserie chicken, salad, and cookies. Contact Jill Goldenberg if you need details. Doesn't sound too difficult to do. The book group is also coming up. This will be January 23rd, a Sunday at 11 a.m. via Zoom. The book is The Same Sea by Amos Oz. And for information on that, contact Barbara Saunders Adams. And you can get all the information, and also look at our streaming and virtual links communications for that. The rabbi's already spoken about our trying to think the right word for this thing, but our celebration of Martin Luther King and Joshua Heschel, which is going to be on the 27th of this month, 6:15 p.m. You already know our rabbi, and Patero is really a fabulous individual, and there's a lot of value in listening to what he has to say. I never can pronounce his last name. It's Sapune? Sapune. Sapune. And we also have the Scholarstream Program, which is free of charge. It's taught by a member of the Rabbinical Assembly. All you have to do is register, and it starts on January 19th. Anything that anyone needs to announce to the congregation? Tomorrow we have our mitzvah family program, 10:30. Okay. What is it on? It's, families with children are having bar mitzvah this year, meet 3 times a year as families, and we discuss several topics related to becoming a bar mitzvah, but as a family. Great. Okay, and I believe we have a Shabbat Mishpacha coming up, is that right? Next Shabbat, okay, which is a lot of fun, seeing young families and children. Okay, with that, I want to wish everyone a wonderful Shabbat, and hope to see you next week. Okay, wait, before you start saying it on. What is this weekend? It is also Martin Luther King weekend. It is also, so, and when we say Martin Luther King, what famous speech comes to mind? I have a dream. So we're going to do a Don Olam. If I can find it, page 25. This is a tune of I Dream Your Dream from Les Mis. All right. But a little bit of Master of the House mixed in. So I need a little boost to start. We got to go. Ya-da-da-da-da, ya-da-da-da, בטרם כל יציר נברא לעת נשא בגבסוכו אזי מלך שמו נקרא אדון עולם השם עולם. All you let me join me. בטרם כל יציר נברא לעת נשא בגבסוכו אזי מלך שמו נקרא ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא הווה והוא יהיה בתפארה
להמשילו, להכבירה, בלי ראשית, בלי תכלית, ולא העוז והמזרח. והוא אלי וחי גולי, וצורכב לי בעת צרה, והוא ניסי ומנוס לי, מנת כוסי ביום ערה. בידו אבקיד רוחי, ותישן בעיר